So here regarding life cycle of a virus, regarding a life cycle of virus, how this virus is entering into the body and how it's getting replicated in our host cell, nothing but our body cells. First is binding. First is binding. So nothing but here it is the virus particle. This virus particle binds on CD4 cells. అంటే మన బాడీలో CD4 క్లస్టర్డ్ డిఫరెన్షియేషన్ టైప్ 4 సెల్స్ మీద కీమోకైన్ రిసెప్టార్స్ ఉంటాయండి. ఏదైతే నేను క్లియర్ గా సర్కిల్ చేస్తున్నాను కదా, దట్ ఆర్ కీమోకైన్ రిసెప్టార్స్. దట్ కీమోకైన్ రిసెప్టార్స్ బిలాంగ్స్ టు G protein couple receptors. And when these receptors are activated by binding to this virus particle, what happen? Slowly that virus particle is fusing into the host cell. అంటే మన బాడీ లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట. స్లోగా ఫ్యూజ్ అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ ఫ్యూజన్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కనుక ఈ వైరస్ పార్టికల్ అనేది అన్కోటింగ్ జరుగుతుంది. అంటే దాని మీద ఉన్న కోటింగ్ రిమూవ్ అయిపోయి, సో దిస్ కోట్, so the coat is the capsid layer or coat, this coat will be removed, and this viral particle, it is slowly enter into the host cell. It is slowly enter into the host cell. That is the second step, fusion. And third step is reverse transcription. Third step is reverse transcription. So generally the transcription is reverse in case of the వైరస్ పార్టికల్. అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లోను అలాగే వైరస్ పార్టికల్ లోను ఆ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది రివర్స్ గా ఉంటుందండి. ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ, ఆర్ఎన్ఏ నుంచి మనకు ప్రోటీన్స్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ, అలాగే ఆర్ఎన్ఏ నుంచి ప్రోటీన్ సింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది. బట్ వైరస్ లో ఏమవుతుందంటే కనుక ఆర్ఎన్ఏ నుంచి డిఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. సో ఫ్యూజన్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? ఆఫ్టర్ ఫ్యూజన్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ వైరస్ పార్టికల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద హోస్ట్ సెల్ న్యూక్లియస్. సో డైరెక్ట్లీ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ ద host cell nucleus, directly interact with the host cell nucleus. And the red color DNA is viral DNA and the blue color DNA is the host cell DNA. అంటే the DNA from the virus particle is integrating with the host DNA. సో ఏదైతే హోస్ట్ డిఎన్ఏ ఉంది కదా, ఆ హోస్ట్ డిఎన్ఏ మధ్యలో ఈ వైరల్ డిఎన్ఏ అనేది ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. రెండు కలిసిపోతాయి అనమాట. అంటే ఫాల్స్ డిఎన్ఏగా మారిపోతుంది. దట్ ఈస్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరుగుతుంది. ఏమవుతుంది? రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. సో రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ నథింగ్ బట్, సో హోస్ట్ సెల్స్ లో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఒకలాగా ఉంటుంది, వైరస్ పార్టికల్ లో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఒకలాగా ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. అండ్ ఆఫ్టర్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ద డిఎన్ఏ పార్టికల్ ఆఫ్ వైరస్ is integrated into human DNA and forms a combination of DNA, that is virus as well as host. So once this DNA is formed, integrated DNA is formed, that undergoes replication to produce new virus particle. To produce new virus particle, that new virus particle attacks the other cells. సో ఆల్రెడీ ఒక సెల్ అటాక్ అయింది కదా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్, అక్కడ నుంచి కొత్త వైరస్ పుట్టుకుంటూ రిమైన్ దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న సెల్స్ కావచ్చు, బాడీలో ఉండే అదర్ సెల్స్ మీద అటాక్ చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ వన్స్ రెప్లికేషన్, న్యూ వైరస్ పార్టికల్స్ విల్ ఫార్మ్డ్. దిస్ న్యూ వైరస్ పార్టికల్ విల్ అసెంబుల్ టుగెదర్ అండ్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బడ్డింగ్ దే ఎలిమినేట్ ఫ్రమ్ వన్ సెల్ టు ద అదర్. అంటే ఈ సెల్ లోపల నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయి ఇంకో సెల్ ని అటాక్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఒక వైరస్ పార్టికల్ అనేది CD4 సెల్స్ మీద బైండ్ అయ్యి అక్కడ నుంచి దాన్ని అంటే బైండింగ్ అవుతుంది. సో దాని ద్వారా ఫ్యూజన్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా దాని యొక్క వైరస్ కంటెంట్ ని హోస్ట్ సెల్ లోపలికి రిలీజ్ చేస్తుంది. అక్కడ హోస్ట్ సెల్ లోపల రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరిగి ఇంటిగ్రేషన్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా వైరస్ డిఎన్ఏ పార్టికల్ అనేది హ్యూమన్ డిఎన్ఏతో ఇంటిగ్రేషన్ జరుగుతుంది. సో తర్వాత ఆ కొత్త డిఎన్ఏ అనేది రెప్లికేషన్ జరిగి ఆ కొత్త డిఎన్ఏ పార్టికల్స్ అలాగే సమ్ ఆఫ్ వైరస్ పార్టికల్స్ అసెంబుల్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఏ న్యూ వైరస్ పార్టికల్. దిస్ న్యూ వైరస్ పార్టికల్ త్రూ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బడ్డింగ్ coming out of one host cell and enter into the another host cell for spreading of the infection. And regarding here, so there are different steps. So we can inhibit the binding of a virus particle to host cell by inhibiting the binding process. We can inhibit the
entry of virus particle into the CD4 cells, we can inhibit reverse transcription, we can inhibit integration of DNA, viral DNA into host cell DNA, we can inhibit replication of virus, we can inhibit assembling of formation of new virus particle. So these are the different steps. So these are the different steps involved in the virus replication, nothing but viral replication. Next, antiviral drugs. So by this image, you can clearly understand how the virus replication is happening. So continuation, antiviral drugs. So regarding continuation, antiviral drugs. So antiviral drugs, nothing but these are used against the viral infection. There are different types of viral infection caused by the different viral species. And regarding here, classification of antiviral drug, the trick is United Nation prize. The first one is uncoating inhibitor. Examples like Rimantadine are the two uncoating inhibitors used as a antiviral drugs. So ఈ డ్రగ్స్ ఎలా పనిచేస్తే ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇక్కడ మీరు గమనించారు కదా. సో ఏదైతే ఇక్కడ మీకు వైరస్ పార్టికల్ ఉంది కదా, ఆ వైరస్ పార్టికల్ అనేది CD4 సెల్స్ మీద బైండ్ అవడానికి వచ్చినప్పుడు ఇది దాని యొక్క కంటెంట్స్ ని సెల్ లోపలికి పంపించాలి. ఈ సెల్ లోపలికి పంపించాలంటే ఈ కోటింగ్ ఉంది కదా, చుట్టూరు ఈ కోటింగ్ అనేది అన్కోటింగ్ అయిపోవాలి, రిమూవ్ అయిపోవాలి. అది ఆ కోటింగ్ రిమూవ్ అయిపోతే ఏమవుతుంది, ఆ కంటెంట్ మొత్తం కూడా సెల్ లోపలికి ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. అందుకని ఇక్కడ మనం అన్కోటింగ్ అనేది జరగకుండా చేస్తే వైరస్ లోపల ఉన్న పార్టికల్స్ అనేవి సెల్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఆ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ ని ఈజీగా తగ్గించవచ్చు. సో ఇదొక స్టెప్ అన్నమాట. ఇనీషియల్ గా అసలు ముందు వైరస్ అనేది బాడీలోకి, హ్యూమన్ సెల్స్ లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా. అండ్ నెక్స్ట్ చూస్తే కనుక రిగార్డింగ్ నెక్స్ట్, yes, we will discuss regarding clinical application following. Okay, very good, keep it up. And so neuraminidase inhibitor. So regarding neuraminidase inhibitor, it is also involving in the replication or production of essential elements in the virus replication, especially like oseltamivir, zenamivir అంటే వైరస్ రెప్లికేషన్ లో కావాల్సిన ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో ఈ న్యూరామినిడేస్ అనే ఎంజైమ్ ఇంపార్టెంట్. ఆ ఎంజైమ్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, ప్రోటియేజ్ ఇన్హిబిటర్. సో ప్రోటియేజ్ ఇన్హిబిటర్స్ లైక్ సాక్వినావిర్, ఇండినావిర్, రిటోనావిర్, లోపినావిర్, అటాజనావిర్, నెల్ఫినావిర్. సో ఈ ప్రోటియేజ్ ఇన్హిబిటర్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే కనుక ప్రోటియేజ్ అనే ఎంజైమ్ ని ఇన్హిబిట్ చేసి, ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కదా రెప్లికేషన్ ప్రాసెస్ లో లార్జ్ పాలీపెప్టైడ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఈ లార్జ్ పాలీపెప్టైడ్స్ అనేవి సింపుల్ ప్రోటీన్స్ గా మారాలంటే కనుక ప్రోటీయేజ్ అనే ఎంజైమ్ కావాలి. అవి సింపుల్ ప్రోటీన్స్ మారి ఏం చేస్తాయి, కొత్త వైరస్ పార్టికల్ కి ఇంపార్ట్ కావాలన్నమాట. సో ఈ లార్జ్ పాలీపెప్టైడ్స్ అనేవి సింపుల్ ప్రోటీన్స్ గా మారితే అవి ఫర్దర్ గా వైరస్ రెప్లికేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. బట్ ఇక్కడ ఈ పాలీపెప్టైడ్స్ ని స్మాల్ ప్రోటీన్స్ గా మారకుండా చేయాలంటే ప్రోటీయేజ్ అనే ఎంజైమ్ ని ఇన్హిబిట్ చేయాలి. అంటే ప్రోటీయేజ్ అనే ఎంజైమ్ అనేది రెప్లికేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో ప్రోటీయేజ్ అనే ఎంజైమ్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తే ఆ లార్జ్ పాలీపెప్టైడ్స్ సింపుల్ ప్రోటీన్స్ గా మారవు, తద్వారా వైరస్ రెప్లికేషన్ ని తగ్గించవచ్చు. నెక్స్ట్, రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా, జనరల్ గా మనం బాడీలో చూసుకుంటే కనుక డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ నుంచి ప్రోటీన్స్ మనకు అలా వస్తాయి. బట్ వైరస్ ఏం చేస్తుంది, ఆర్ఎన్ఏ నుంచి డిఎన్ఏని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అంటే మన యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని కన్ఫ్యూజ్ చేసి మన ఓన్ సెల్స్, అంటే ఇక్కడ ఈ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, వైరస్ అనేది హోస్ట్ సెల్ లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత జరుగుతుంది. సో ఈ హోస్ట్ సెల్ ఏది, మన సెల్లే. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది మన హోస్ట్ సెల్ ని ఇది వైరస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ అని చెప్పేసి దాన్ని చంపేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. తద్వారా మన ఓన్ సెల్స్ నే తింటది. కాబట్టి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పూర్తిగా డౌన్ అయిపోతుంది. సో that reverse transcription can be inhibited by using reverse transcriptase inhibitors. So reverse transcription can be inhibited by using reverse transcriptase inhibitor. So here again two categories are there. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor, that is NRTI. The trick is
Late students did and zid. That is lamivudine, abacavir, tenofovir, emtricitabine, stavudine, didanosine, zidovudine. Late students are did and zid. So here these are nucleoside. అంటే ఈ డ్రగ్స్ అనేవి న్యూక్లియోసైడ్ ని బేస్ చేసుకుంటాయి వాటి స్ట్రక్చర్స్ అనేవి. వాటి స్ట్రక్చర్స్ అనేవి న్యూక్లియోసైడ్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఉంటాయి. సో న్యూక్లియోసైడ్స్, న్యూక్లియోటైడ్స్ అని మీరు చదువుతారు కదా, అదనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఇందులోనే రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఇన్హిబిటర్స్ లోనే నాన్ న్యూక్లియోసైడ్ ఇన్హిబిటర్స్. అంటే వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది న్యూక్లియోసైడ్స్ కి రిసెంబ్లింగ్ గా ఉండదు. సో non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. So regarding non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor, NNRTI, examples like delavirdine, efavirenz, nevirapine. These are examples of non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. And next continuation, integrase inhibitor like gravy, integrase, grav, integrase inhibitor like raltegravir, elvitegravir, dolutegravir, bictegravir. All these are gravirs inhibit the integrase enzyme and inhibit the integration of viral DNA into the human host DNA, human DNA. సో ఇందా మనం క్లియర్ గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఇంటిగ్రేషన్. సో ఇంటిగ్రేషన్ అత్తిమట ఏమవుతుంది, ఇక్కడ వైరస్ లో ఉన్న డిఎన్ఏ అనేది హోస్ట్ సెల్ తో ఉన్న డిఎన్ఏ తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఈ కొత్త డిఎన్ఏ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈ కొత్త డిఎన్ఏ అంటే ఏంటి, ఈ కొత్త డిఎన్ఏ బాడీ చాలా కొత్తగా అనిపిస్తుంది. సో కొత్తగా అనిపించి దాని మీద అంత ఎఫెక్టివ్ గా చూపించదు. సో అంత ఎఫెక్టివ్ చూపించబోదు కాబట్టి ఆ డిఎన్ఏ అనేది ఇంకో నెంబర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏస్ ప్రొడ్యూస్ చేసి కొత్త వైరస్ పార్టికల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. తద్వారా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో ఇంటిగ్రేస్ ఇన్హిబిటర్స్ inhibit integration of viral DNA into host DNA. Sorry. Next, chemokine receptor antagonist. So chemokine receptor అంటే చెప్పాను కదండి. And here chemokine receptor antagonist. Chemokine receptor antagonist. Regarding chemokine receptor antagonist, examples like Vicrivirak, Aplavirak, Maravirak. So these drugs inhibit chemokine receptors. These drugs inhibits chemokine receptors. So ఇక్కడ చెప్తున్నాం కదా, సో ఏదైతే ఈ రిసెప్టర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ, these chemokine receptors are important for binding of a virus particle onto the CD4 cell. అంటే ఈ కీమోకైన్ రిసెప్టర్స్, ఈ రిసెప్టర్స్ ని కీమోకైన్ రిసెప్టర్స్ అంటాము. ఈ రిసెప్టర్స్ అనేవి CD4 సెల్స్ మీద ఉంటాయి. ఈ CD4 సెల్స్ ద్వారా వైరస్ పార్టికల్ అనేది మన హోస్ట్ సెల్ అయిన CD4 సెల్స్ మీద బైండ్ అయ్యి అక్కడ నుంచి బైండింగ్ తర్వాత ఫ్యూజన్ ద్వారా దాని యొక్క కంటెంట్ ని హోస్ట్ సెల్ కి తీసుకెళ్తుంది. అసలు ఈ బైండింగ్ అంటే వైరస్ పార్టికల్ అనేది CD4 సెల్స్ మీద బైండ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే కనుక ఈ రిసెప్టార్స్ ని బ్లాక్ చేయాలి. సో ఇక్కడ కీమోకైన్ రిసెప్టార్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ రిసెప్టార్స్ ని బ్లాక్ చేయాలి. ద డ్రగ్స్ ఫర్ బ్లాకింగ్ కీమోకైన్ రిసెప్టార్స్ లైక్ మరావిరాక్, విక్రివిరాక్, దీస్ ఆర్ ద డ్రగ్స్. And continuation, entry or fusion inhibitor. After the binding, the virus particle content entry or fusing into the host cell, that is CD4 cell. That entry or fusion can be inhibited by the N-farvitide. N-farvitide is the drug can inhibit entry or fusion of the virus particle into the body. And miscellaneous category, drugs like interferons as well as ribavirin. So వీటితో పాటు సో interferons, ribavirin, these are the drugs. And next, DNA polymerase inhibitors. So DNA polymerase అనే ఎంజైమ్ ని ఇన్హిబిట్ చేసే డ్రగ్స్ అన్నమాట. So these drugs can directly inhibit the DNA polymerase. These drugs directly can inhibit the DNA polymerase enzyme. And next, purine derivatives like acyclovir, valacyclovir, ganciclovir, penciclovir, famciclovir, అలాగే సిడోఫోవిర్.
Next, pyrimidine derivatives. Pyrimidine derivatives as a DNA polymerase inhibitor like edoxyuridine, and non-nucleoside derivatives like a phoscarnate, So here clearly I mention again for your convenience. First one is uncoating inhibitor, the drugs inhibiting coating of the virus particle. Inhibit uncoating and assembly of virus, thus prevent viral replication. So virus పైన ఉన్న కోట్ ని రిమూవ్ చేయకుండా చేస్తాయి, అలాగే వైరస్ పార్టికల్ అసెంబుల్ కాకుండా చూస్తాయి, తద్వారా వైరస్ యొక్క రెప్లికేషన్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. Neuraminidase inhibitor selectively inhibit virus neuraminases, thus interfere with release of virus from the infected cells. అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇన్ఫెక్ట్ అయిన సెల్స్ నుంచి ఇన్ఫెక్ట్ కాని సెల్స్ ని కాపాడే డ్రగ్స్ న్యూరామినిడేజ్ ఇన్హిబిటర్. సో ఈ సెల్ లో ఆల్రెడీ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఆ వైరస్ పార్టికల్ హెల్దీగా ఉన్న సెల్ మీదకి వెళ్లకుండా చూసుకునేవి న్యూరామినిడేజ్ ఇన్హిబిటర్. Protease inhibitor competitively inhibits HIV protease enzyme, prevents cleavage of viral polyproteins. So పాలీప్రోటీన్స్ ఉంటాయి కదండి, లార్జ్ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్, వాటిని సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ గా బ్రేక్ డౌన్ అవ్వకుండా చూసుకుంటాయి. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కనుక ఇమ్మెచ్యూర్ అండ్ నాన్ ఇన్ఫెక్షియస్ పార్టికల్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్. ఇమ్మెచ్యూర్ అండ్ నాన్ ఇన్ఫెక్షియస్ పార్టికల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, వైరల్ పార్టికల్స్. నెక్స్ట్ NRTI, న్యూక్లియోసైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేస్ ఇన్హిబిటర్, కాంపిటేటివ్లీ ఇన్హిబిట్ HIV రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేస్ and cause termination of chain elongation of the proviral DNA. సో HIV రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఎంజైమ్ ఇన్హిబిట్ చేసి ఏం చేస్తాయండి, ఆ వైరల్ డిఎన్ఏని సరిగ్గా రెప్లికేట్ అవ్వకుండా చేస్తాయి అనమాట. నెక్స్ట్ నాన్ న్యూక్లియోసైడ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఇన్హిబిటర్ డైరెక్ట్ ఆర్ నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిట్ HIV రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఎంజైమ్. ఇంటిగ్రేజ్ ఇన్హిబిటర్ inhibit integrase enzyme, prevents integration of viral DNA with host DNA. సో అది ఆల్రెడీ మనం క్లియర్గా చదువుకున్నాం. సో హోస్ట్ డిఎన్ఏ అనేది వైరల్ డిఎన్ఏతో కలవకుండా చూసుకుంటుంది. CCR5 antagonist blocks CCR5 receptors, prevent binding of HIV to host cell. So this is regarding the how the virus particle replicating in the host cell, and based on this life cycle steps we can easily target the replication of virus. అంటే ఈ విధంగా డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ స్టెప్స్ ద్వారా లైక్ బైండింగ్, ఫ్యూజన్, రెప్లికేషన్, వైరస్ పార్టికల్ అసెంబ్లింగ్, అది మళ్ళీ ఒక సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్కి ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనేది లైఫ్ సైకిల్లో జరుగుతుంది అనమాట. సో ఆ విధంగా లైఫ్ సైకిల్లో డిఫరెంట్ టార్గెట్స్ కూడా మనం ఎలా టార్గెట్ చేయొచ్చు డ్రగ్స్ యూజ్ చేసి మనం చూస్తున్నాం అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ replication steps in the virus life cycle and how drugs are targeting. Okay, so for this regarding information, so you can subscribe to our channel Pharma Syndrome, and you can follow and share our channel also.